deans, HODs, and my dear friends. It is my proud privilege to extend a very warm welcome to all of you on behalf of Mar Basilius College of Engineering and Technology and Indian Society for Technical Education, which has clubbed all of us for the bootcamp of Sustainability Hackathon Challenge organized by the EDII. I'm Celine Shane from second semester Computer Science. EDII, Entrepreneurship Development Institute of India, is a 40-year-old institution recognized as a center of excellence by Government of India, ranked number 1 in ARIA rankings. It is our country's leading institute in policy research, consulting, projects, faculty and institution development focused on entrepreneurship. Keeping in line with the G20 meet of 2023, under India's presidency, the EDII has launched a Sustainability Hackathon Challenge to align student thoughts and action plan to work towards the Sustainability Development Agenda of G20 as part of their business idea. ISTE, the Indian Society for Technical Education, is the leading national professional non-profit making society for the technical education system in our country with the motto of career development of teachers, personality development of students, and overall development of a technical education system. The major objectives of ISTE are providing quality training programs to teachers and administrators of technical institutions to update their knowledge and skills in the fields of activity, and also providing guidance and training to students to develop better learning skills and personality. Man is made by his belief. As he believes, so is. Bhagavad Gita. Let us start the program with a prayer by Anne Sandosh. सत्यप्रकाशमे प्रपञ्चदीपमे सत्यप्रकाशमे പ്രപഞ്ചദീപമേ സമസ്തജീവികൾക്കും വഴികാട്ടണേ വിജ്ഞാന വഴികാട്ടണേ നല്ല ബുദ്ധിയാലും സർവശക്തിയാലും നല്ല ബുദ്ധിയാലും സർവശക്തിയാലും ഞങ്ങളെ നയിക്കേണമേ നിൻ വഴിയേ ഞങ്ങളെ നയിക്കേണമേ സത്യപ്രകാശമേ പ്രപഞ്ചദീപമേ സമസ്ത ജീവികൾക്കും വഴികാട്ടണേ വിജ്ഞാന വഴികാട്ടണേ വിജ്ഞാന വഴികാട്ടണേ. Thank you, Anne. Now I request all the chief guests and dignitaries to have the seat on the dais. Please be seated. It is a great honor for me to welcome our beloved principal, Dr. Abraham T. Matthew, who is the driving force who manages and coordinates various activities of this institute. I invite him for his welcome address. Sir, please. Respected Sir Father John Verghese, respected distinguished guest, Professor Shivanam Bhatt, dear Krishna Nunni, and my colleagues, our Vice Principal, Dr. Rao, Dr. Nidhi, Ms. Soumya, and distinguished senior faculty members, deans, heads of the departments, and my dear student participants of the boot camp, respected distinguished organizers of the function from the EDI, and our ladies and gentlemen.
In fact, for Mar Baselius, this is a special day of multiple reasons. One is that we are also joining with the nation in the G20 summit to create awareness about sustainability. India is the presidency of G20 group of nations, and the G20 summit is going to be hosted in India, and our Prime Minister is the key person in that summit. So obviously this is a matter of pride for every Indian. And secondly, we are joining with the Entrepreneurship Development Institute of India to conduct a hackathon to promote entrepreneurship among the students, not only from Mar Baselius, but from across the state. So that way, we are very privileged and very honored to host this function today. And we wanted to scale it up to a large event. Then more than 150 teams have registered, and these teams will be screened based on the viability and the suitability of the ideas they submitted. And then the teams will be sent for the national level hackathon at Ahmedabad in April. So this is a moment of competition and validation of the ideas of the student teams who have submitted that. So today we have two motivators. Professor Shivan Ambat, sir has been with the United Nations for quite long, working with ILO primarily in India. And then he was also associated with the starting of the Kudumbasri in this is a social enterprise of government of Kerala. And we know the extent and scope of Kudumbasri and the impact that Kudumbasri could make in the Kerala society. So, sir, as the faculty of EDI Ahmedabad, had his education also in Ahmedabad, working with EDI, but by birth he is from Thrissur, Kerala. So we are blessed by his presence. This meeting is chaired by our bursar, Father John Varghese. We have Krishna Nunni. As the name indicates, he is the Nunni Krishnan of Kerala. He had his graduation from Kerala, started his own enterprise or startup. Now he has his legs and foot put on different nations in the world. And we can see in LinkedIn, the contact address is given as some place in Michigan. So that is the footprint Mr. Krishnanuni has in the startup world. So he can share with us how he had crossed the barriers to build up the startup. When we look at the you can say the points about starting a startup and then running it, some people mention about a valley of death. In the case of enterprises, there is a valley of death. You start with an idea, you find that it is very feasible, but when you start building up, you need a lot of things, the governmental clearances, the financial support, over and above that, a mental strength and the willpower to build it further. So if once we fail in any of these one, the enterprise will not take off. So there is a valley of death in the progress of a startup. So the willpower is to cross the valley of death that is needed for an entrepreneur. And this is what Mr. Krishnanuni had crossed to build his startup. So it's my customary duty to welcome all the people on the dais and off the dais. So on behalf of the organizers, I welcome our bursar, Father John Varghese, and request Father to preside over the function. Professor Shivan will be giving the keynote address. He has a lot of experience to share with us. He is representing the sentiments and spirit of entrepreneurship in India, across India. And also he had experience of working with International Labour Organization and the UN.
So on behalf of all of you, I welcome Professor Shivan to the meeting. The primary duty of inaugurating the boot camp will be done by Mr. Krishnanunni, and we can listen to him and derive the spirit of enterprise from Mr. Krishnanunni. On behalf of all of you, I welcome Mr. Krishnanunni to this function. We have our respected Vice Principal, Dr. Rao sir, and all of you should know that from Singapore for quite long. Before that, he was with Indian Telephone Industries, and now sir has joined Mar Baselius in 2008, and then continuing the more than any administrative job, sir is continuously motivating the students to pursue project and convert that project into the ideas that can become a viable business proposition. So I welcome Dr. Rao sir to this function. And you might have been noticing the emails, the WhatsApp chats that have been coming from Dr. Nidhi, who had actually contacted EDI to host this bootcamp at Mar Baselius. So, Madam has been very effectively coordinating this. And today's bootcamp is the culmination of the efforts put by Dr. Nidhi along with Ms. Soumya. I welcome both of them to this meeting. We have our distinguished senior faculty and the in charges of ISTE of the Kerala section as well as the local chapter. And our student volunteers are here, our faculty members of the ISTE and the waste management cell is here. So waste management cell means it's not, we are also trying to find an enterprise from waste, converting waste to wealth. That is also a philosophy of our college. That is how the waste management cell had come into this interesting boot camp. So I welcome all the members of the cells and the IST chapter. The more prominent and the primary component of today's event is the participants, student participants who have come from different institutions. So I welcome all of them, and we have representation from the regional center of EDI at Trishur. So I welcome the officer from EDI, and once again, I welcome all of you. Thank you. Have a nice time. This boot camp will last for 3 hours or 4 hours. Make the best use of it so that you can derive the spirit of it. Build your own enterprises or startups. That is to begin from the idea, first of all, and never drop the idea, but foster it to the extent possible. And I wish all of you a bright future as an entrepreneur. Thank you. Thank you, sir. The concept of sustainable development is hinged on three interdependent and mutually reinforcing pillars: economic development, social development, and environmental protection. It calls on human societies to meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own. Now, Dr. Nidhi MB, Associate Professor in Mechanical Engineering and Faculty Coordinator of SUSTATHON, the Sustainability Hackathon Challenge, will give a briefing about the event. Ma'am, please. Good morning, ladies and gentlemen, and respected dignitaries on the dais and off the dais. It has indeed been another milestone for MBCET here to gather mainly on the very relevant theme, SUSTATHON, Sustainable Hackathon. We have been doing this in association with three main organizations, I must say. MBCET, this is one of the beautiful campus which is highly into the sustainable practices. As you visit today, you can actually explore the campus looking at the various sustainable options. We follow the, most importantly, one of the solutions to the water crisis. We have the water harvesting, rainwater harvesting. Then we have the sustainable initiatives through biogas and solar also in place in this campus, to tell you in a minimum words.
Then we have EDI, the team with Dr. Shukla sir and Raman Gujral from EDI Bangalore and Ahmedabad. Both of them are leading lights of EDI, has visited our campus in 2022. And today we are culminating with an association in the form of a sustainable hackathon. And we look forward for further and future interactions with EDI. I do stand with the responsibility of holding charges at the national level in terms of ISTE and at the state section. This hackathon is partially funded with the help of ISTE. So I would like to put a few words on ISTE also. So it's a national professional body of more than 1 lakh faculty and professionals across the world. And we have more than 3.5 lakh students as members who is getting enriched with this association of ISTE. And today we stand here in this form mainly because of the strong support of ISTE MBCET chapter, which has been very dynamic since its inception in 2012. So we have been setting a lot of milestones and role models through ISTE chapter here in this campus. And when we look back, we have on an average fetched 2-3 awards average in a year to bring about the highlights of this chapter in very few words. Apart from this, we have we are collaborating with the most important theme of sustainability. For this, we have the great support from solid waste management cell as part of the accreditation. Though we have initiated these cells, but these cells are trying to learn and teach and impart the awareness through various practical elements. And one of this such activities is what you witnessed today as the hackathon. So the coming to the context of hackathon, we have the team tirelessly working in terms of coordinating, contacting you. You would have seen the multiple mails that you would have got. We had a 3-level filtering process happening into the various registrations that we have been getting. Though we said we have like 150 plus registrations, the candidates number grew very high and it was more than 300, and we had to go through an eliminating process. And around 150 participants will be present today, keeping apart from the sport registrations of today. So we have nearly people touching 200 in right now into this hall. So coming to the context and relevance of hackathon, you'll mostly hear from Professor Shivan from EDI. But to add on to this relevance, we know that the third largest economy is Indian economy with incredible potential and possibilities. So let us contribute and continue to support these future endeavors towards sustainable leaderships. So here, I would also like to remind India, the richest country with a rich history and heritage, as captured in the Vedas, is a testament of this country's deep understanding of the importance of sustainability. Today, as India continues to innovate and lead to the sustainable practices, it is a reminder that sustainability is not just a modern buzzword, but a timeless principle deeply rooted in our culture and values. Thank you. Thank you, ma'am. I'm profusely elated to take an opportunity to introduce our chief guest, Mr. Krishnan Unni, the CEO of Acutro Technologies. On behalf of the organizing team of the hackathon, I thank him for his gracious presence to join us. Sir, I welcome you to deliver the inaugural address. Good morning, respected guest on and off the dais. So myself, Krishnunni, I'm from Trivandrum. So 6 years I was working in a college as assistant professor. Okay, so from the college, I started a company with my final year students. Okay, final year S8 students. So in 2020, the company was registered as a private limited company in Trivandrum. Now it is having more than 40 plus employees in Technopark Phase 3. So, principal was saying I'm like
only for innovation or something. So basically, I was asking Nidhi ma'am why you have invited me for the event. So ma'am was saying, just give your experience or how you started the company. So that's, I think I will be the best person who can deliver something related with a company. So how to run a company, what are the, yeah, how to sustain a company in future, that's very important. uh, can I have talk in Malayalam? Okay. സോ നിങ്ങളെല്ലാം പല കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണോ നിങ്ങളെല്ലാവരും? എത്ര പേരാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള? എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നവരാണ്. സോ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ടുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ് യുവർ പാഷൻ? എത്ര പേരുണ്ട് പാഷനായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കാണുന്നത്? Only 3, 4, 5, 6, 7, 8. So out of 200, only 8 are there. So you came for the hackathon only for getting a prize or to do something for the future? പ്രൈസിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നവരാണ് ഹാക്കത്തോണിൽ? ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഓക്കെ, ഇത്രയും പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, സി ഞാനൊരു കോളേജിൽ ഒരു 6 വർഷം ലെക്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ടൈമിൽ I was having a chance to interact with my final year students for a project. അപ്പം I think some of you know Dr. KCC Nair. So he is the co-founder of Technopark. സാർ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ സാർ ഒരു ദിവസം ക്യാമ്പസിൽ വന്നു, ചോദിച്ചു, സോ വൈ കാൺ ഫാക്കൽറ്റി സ്റ്റാർട്ട് എ കമ്പനി ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളണ്ടറി കെയിം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ സ്മോൾ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രത്ത് അനലൈസർ ആയിരുന്നു. കേരള പോലീസ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, കേരള പോലീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഞാൻ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വി ഹാവ് എ സ്മോൾ, നമ്മുടെ IEDC ഫെസിലിറ്റിയിൽ വി ഹാവ് എ സ്മോൾ സ്പേസ്. സോ വൺ ഡേ ഒരു ഇവന്റിന് വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് സുൽഫിക്ക സാർ വന്നു ക്യാമ്പസിൽ. അപ്പം സാർ ചോദിച്ചു, there is some smell of alcohol coming from the lab. So we were using spirit for cleaning the PCB boards. അപ്പോൾ സാർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്കൊരു ആൽക്കഹോൾ ഡിറ്റക്ടർ സെൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. സോ ദേ വർ പർച്ചേസിങ് ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വി ഡിസൈൻ ദി പ്രോഡക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ 2018. ഓക്കെ, 2018. സോ വി ഡിസൈൻഡ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു സെൽ അറൌണ്ട് 2000 പീസസ് ഓൾ അറൌണ്ട് കേരള. സോ അതായത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി ഗോട്ട് സം earnings from the product. So I started like ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നു 2020 ആഫ്റ്റർ കൊറോണ. സോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ ചേഞ്ച് ടു Acutro Technologies Private Limited. സോ നൗ Acutro ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ലൈക്ക്, നിങ്ങൾ ഈ ഹാക്കത്തോണിന് മെയിൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഏരിയാസിലാണ് ഞങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ വി ഗോട്ട് 30 lakh റിസർച്ച് ഗ്രാൻഡ് ഫ്രം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള. സോ 5 കമ്പനീസിനാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. സോ 4 വെയർ ഫ്രം IIST വല്യമല ആൻഡ് ഒരേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി. സോ വി ഗോട്ട് 30 lakh ഗ്രാൻഡ് ഫ്രം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആൻഡ് കേരള ഗവൺമെന്റ്. സോ സി ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ പാഷൻ. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നത്. അതാണ് ചോദിച്ചത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എത്ര പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തു എന്നുള്ള. സി നിങ്ങളെല്ലാം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് പറയാം? നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആരായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി? നിങ്ങൾ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട മലയാള ആക്ടർ ആരാണ്? കുറച്ച് ദുൽഖർ, മോഹൻലാലൊക്കെ. ഓക്കെ. ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ഇഷ്ടമുള്ള ആരാണ്? ധോണി. ഓക്കെ. സോ കേരളത്തിലൊരു ഫേമസ് എഞ്ചിനീയർ ആരാണ്? ഫേമസ് എഞ്ചിനീയർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയും, ആരാ ഫേമസ് എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുള്ള? നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിലുള്ളതാണ്. ആരാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നോ? ശ്രീധരൻ. ഓക്കെ. സി
നിങ്ങളെല്ലാവരും കോർ ടെക്നോളജി ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇവന്റിനെ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് കാണുക. കാര്യം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹാക്കത്തോണിന് വന്നൊരു ഐഡിയ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് പ്രൈസും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഇപ്പൊ കുറെ പേര് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഈസ് നോട്ട് വെരി സിമ്പിൾ. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങും. ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ? ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഐഫോൺ വേണം, മാക്ബുക്ക് വേണം, പിന്നെ ഒരു ഓഡി BMW, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ. ബട്ട് ഇതൊന്നും അല്ല. അതിലേക്ക് ഇൻഡെപ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ക്രൂഷ്യൽ, ക്രിട്ടിക്കൽ. കാര്യം ഇതിനെ സർവൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ടെക്നോപാർക്ക് ഫേസ് 3-ലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സെസ് ഓൺ. സോ വി ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രം ടെക്നോപാർക്ക് ഫേസ് 3. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്ത് ഒത്തിരി ഇപ്പം ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം വി ഹാവ് ക്ലയൻസ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് നൗ. അപ്പം ഇതൊരു പാഷൻ പ്ലസ് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഡെലിവറി, ദെൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് അത് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പുറത്ത് വേറൊരാൾ കൊണ്ടുവരും. സോ കണ്ടിന്യൂസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അക്യുട്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി വി ആർ ഹാവിംഗ് ഓൺലി 2 members ഇനിഷ്യലി. എൻ്റെ 2 ഫൈനൽ ഇയർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നൗ ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് ദി സീനിയർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഒരാളുണ്ട്, പിന്നെ ഒരാൾ C2 ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു 2 പേരിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു 40 പേരിൽ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണുക. നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം കേരള ഗവൺമെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ വി ഗോട്ട് സീഡ് ഫണ്ട് ഓൾസോ. സീഡ് ഫണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. 25 lakhs സീഡ് ഫണ്ട് കിട്ടി ഇനിഷ്യലി ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ പ്രസന്റേഷൻ, ഹൗ യു പ്രസന്റ് യുവർ ഐഡിയ ഓർ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്ലാനും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ആർ സോ മെനി ഓപ്പണിങ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈപൊക്കിയവരെ എണ്ണം കൂടണം. കാര്യം നല്ല എഞ്ചിനീയർ ആവണം. നാളെ നിങ്ങളുടെ പേരും പറയണം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീധരന്റെ പേര് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലടത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെൻ ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദിസ് സബോദയ ഓൾസോ. സോ അവിടെ പോയി കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ വിൽ ബി സേയിങ് കൃഷ്ണോണി സർവീനോ ആൻ എഞ്ചിനീയർ. സോ ഞാൻ പറയും, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി, ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ഒന്നും അല്ല. ഐ എം ഓൾസോ ലേണിംഗ് സോ മെനി തിങ്സ്. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഫ്രം എ നോർമൽ, ഞാൻ റെഗുലർ ഇപ്പൊ ഒരു 6 years ഐ വാസ് ഒരു കോളേജിൽ. ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് അക്കാഡമിക് സിലബസുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് മാറി ഐ ഗോട്ട് എ ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് നൗ ഐ എം റണ്ണിങ് എ കമ്പനി. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചലഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആവട്ടെ ഈ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ. ഓക്കെ, so thank you so much. I'll have a session after this, so I'll share my journey, how I started, and എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത് I will explain. Okay, so thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to invite our chief guest, Professor Shivan Ambat, representative of the EDII, a great personality, to share his thoughts and ideas with us. I welcome you, sir, to have the keynote address. Good morning to all. Sabakkum Vandanam, Saradhigalkum Vandanam. Let me start or follow Mr. Krishnanuni by talking the vernacular language as well as in English. I represent an institute called Entrepreneurship Development Institute of India. മലയാളത്തിൽ ഭാരതീയ സംരംഭകത്വ വികസന സ്ഥാപനം എന്ന് ഖ്യാതി നേടിക്കൊണ്ട് ഏകദേശം more than 100 countries directly or indirectly linked with, and since 1983 we developed and made this momentum of entrepreneurship. എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന പല ക്രിയകളെയും പ്രക്രിയകളെയും ആക്ടിവിറ്റികളും റിസർച്ചുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോളിസി ലെവലിലും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് entrepreneurship has been changed to another mode of startups. Basically, India today moving through it by holding the icons and unicorns of startups.
We have invested a lot. India has invested a lot for developing and keeping the momentum of startups and entrepreneurship in this country. And right now, the challenge has been taken for G20 goals. I don't have to brief much about what is the importance or significance of the hackathon based on sustainability goals. We can understand, since the inception of the humankind, മനുഷ്യൻ്റെതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടൊപ്പം തന്നെ അവനിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള വാസനകളും ക്രിയാത്മകവും നെഗറ്റീവുമായി കൊണ്ടൊരു തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നെഗറ്റീവുകളുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ, അവന്റെ കാൽപ്പനികതയിൽ ഊർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ തരത്തിലുള്ള സംക്രമണ ശേഷികൾ, to reach something new, to invent something new, to innovate something new, to reach somewhere new. That inspirations also we can identify and notice and observe in the humankinds. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമായ നെസസിറ്റിയെ കൊടുക്കുവാൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഇന്നുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കഴിഞ്ഞു? പ്രാഥമികമായുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഒരു തരത്തിൽ നിറവേറ്റി വരുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുന്നില്ലേ? അതിനനുസരിച്ച് ലോകം ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ലേ? ഏകദേശം 2000-ൽ when I was also associated with the UN, we started a moment called MDG, Millennium Development Goals. മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും and to address those challenges and to give a specific path to reach that goals, we have worked up from 2000 to 2015. I won't say that we could reach up to 100% with the full satisfaction, but it has been made a roadmap. While in Millennium Development Goals, we were addressing approximately 8 goals. In Sustainability Development Goals, we have been broadened into 17 goals. These 17 goals today, when Sustainability Hackathon we have addressed, in Entrepreneurship Development Institute of India was organizing hackathons across the country, but when we decided to implement across India under the banner of Sustainability Hackathons, we have reached our in a slightly massive manner. Today, we implement this hackathon approximately 20 states, 15 regional host institutions, and has been achieved more than 10,000 ideas, especially focusing on the 7 goals that we are converted into sustainability hackathons. And we are happy that this has to keep a further momentum. And we will be taking care of this event in the future to attend the needs and aspirations of the young minds. We are happy that all of you have participated in this event, and I may also have to extend my sincere thanks to MBCET and ISTE who are maybe worked behind this hackathon, because the event cannot be happened 1 or 2 days. There is a massive effort. The office bearers, both the institution has been done for the event. From the Millennium Development Goals, when we have taken to SDG Sustainability Development Goals, we have identified 7. Out of these 7, we try to have some kind of innovative ideas at a national level. I'm so sorry that I prefer to have all the ideas, all the students who have been carved these ideas to take to Ahmedabad for a national level. But you know that resources and reach is slightly different, so I may have to slightly segregate. And I am trying to address these challenges, and I'm assuring you that whatever maybe the possible maximum number of students I can take from this campus to Ahmedabad, I will be doing so. And there will be a national level bootcamp further in Ahmedabad, and where we will be announcing the number 1 ideas. And it more than getting these awards or recognitions, the chance you are getting to interact with the national community and debate upon, interact with the expert and the experienced people will be giving you another roadmap to have this kind of ideas to further fine tune and take up to the community. What we are going to do with the sustainability development goals, we try to address and serve the human needs. And dear friends, I'm sure that as an entrepreneur, as an innovator,
as a person who is addressing the social challenge. When we talk about the social the sustainability hackathon, we may have to address economical aspect of the this innovation, social aspects of the ideas, as well as how we will be able to protect the environmental needs. These are the three parts we will be addressing altogether. And I am sure that some of the ideas what you have put forward is quite marvelous, and they will be quite contributory to the developmental world. Let us sail this development agenda for the humankind. I'm happy that we will be doing this kind of initiative further. All the contributors, I am trying to use this opportunity to appreciate you all. Thanks for all the people who are my contributor and the students, please. Thank you, sir. Let me cordially invite Dr. Vishwanatha Rao, Vice Principal, MBCT, to offer his felicitations. Sir, please. Respected dignitaries on the dais and our invited guests, dear faculty colleagues, and the most important people, the participants for today's event. A very good morning to all of you. The significance of this event has been already highlighted by the previous addressings. Now let me just mention a couple of words about what has been happening in MBCET, the college, where the event is being hosted. The initial activities related to entrepreneurship started in MBCET as early as 2008, where we started encouraging students to work on their ideas beyond the curriculum. Beyond the curriculum means beyond the textbook contents, just to try out, just to work on whatever comes to their mind in terms of converting them into prototypes. And as a continuation of this, in 2013, our IEDC, Innovation and Entrepreneurship Development Center, was established with the support of KSIDC. And subsequently, the center was open to students beyond working hours, where many of them sat together from different departments, and that became a venue for interaction among students who come from different disciplines. Because normally when we work within the departments, they focus in their own specific areas. When you have such centers, it's a venue where different students from different disciplines can sit together and work together, and that will result in multidisciplinary projects which are more valuable in the current scenario. And later, under the Ministry of Human Resource and Development, MHRD, which started the Innovation Council, the IIC, that's the Institutions Innovation Council, was again established in MBCET in 2018-19. So continuously there are activities which are related to supporting the students, nurturing their talents towards entrepreneurship, towards startup, which is going on in the institution, and it has seen result in terms of many of our alumni having startups in very prominent areas. Now you already know about hackathons. It's a great opportunity for all of you to work together, demonstrate your creativity, at the same time learn a lot of things through interaction, because you get an opportunity to meet students or people or experts from different places whom you have not met before, and it's an area where you work more on further developing your ideas. Now again, the sustainability is an important topic which now we are also addressing through curriculum, because something which all of us need to look into. As an institution, lot of emphasis have been given to this. Dr. Nidhi has already mentioned a couple of them. We have been pioneering in the areas of getting energy from solar, harvesting energy from solar sources. There has been many stages where
the energy audit is being done and how to minimize energy consumption. These are all places where students have been involved so that they get a good exposure to this, which puts in some kind of a seed in them where they want to take along when they move further. Same way, water harvesting system, waste management system, there are a number of initiatives that are going on where students get an opportunity to be part of that, which is more important for the modern education. It's not something like sitting in the class and learning something out of it. Now ISTE has been very active, and they have been taking a lot of initiatives in nurturing the students in many areas. And I need not specifically mention about EDII. Sir has already elaborated on that. Very great initiative that is in line of entrepreneurship development and supporting, encouraging creative ideas. And I should say we are extremely fortunate to get this opportunity for hosting this event here, this boot camp here. And in that respect, I highly appreciate, and I would like to place our gratitude on record to EDII for giving us this wonderful opportunity for the excellent program that is to be hosted here. And in the same way, I also congratulate the ISTE chapter for making use of this opportunity, working with EDI to organize this event here so that it is useful to a number of potential candidates who will be part of this. You know already that there is another stage from here. The shortlisted candidates will, take part in the final event at Ahmedabad. But whatever be the result, actually I should say I am really happy to see such a good response for this event, and that itself indicates you will have a wonderful learning experience out of this, able to build more confidence into this. Whether you move to the next stage or not, this will be something which you can take back for building up your career further, and also for materializing your dreams, whether it is in terms of contributing to good industry activities or whether it is in terms of startups. So let me wish you all a very wonderful learning experience here, and have a very good event today. Take part with full heart, take part with the intention of learning a lot out of it, and that will help you a lot. Thank you all. Thank you, sir. I feel very privileged to invite Reverend Father John Verghese, Bursar of MBCT, our source of inspiration, and the relentless spirit behind MBCT for the presentation of Memento. Father, please. Thank you, Father. I'm very much delighted to welcome Ms. Soumya A.V., Assistant Professor in Electrical and Electronic Engineering, MBCT, to propose the vote of thanks. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to stand before you to deliver a vote of thanks on behalf of the organizing team of SUSTATHON Bootcamp. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude to our bursar, Father John Verghese, Assistant Bursar, Father Thomas Muligamburtha, Principal Dr. Abraham T. Matthew, Vice Principal Dr. Vishwanatha Rao for their constant support and encouragement, which have been invaluable in ensuring the success of this event. I would like to extend a special thanks to the esteemed speakers of today's session, Mr. Krishnan Unni, CEO, Acutro Technologies,
Professor Shivanambatu, EDII representative, Dr. Nidhi MB, coordinator of this event, who are here to generously share their expertise and experience with us throughout this bootcamp. I would like to express our sincere gratitude to all the participants who have been taken out time out to join us for this bootcamp. Your passion for sustainability have been truly inspiring, and we hope that this bootcamp will provide you with necessary skills and knowledge to make a positive impact on our planet. Furthermore, we would like to thank our organizing program partner, EDII and ISTE, and our sponsors, mainly HLL, for their support and contributions in making this bootcamp a reality. I would also like to thank all the deans, HODs, faculty, and other staff members who have joined us here to grace this occasion. Last but not the least, I would like to recognize efforts of our organizing team, ISTE MBCT faculty chapter and ISTE MBCT student chapter, whose hard work and dedication had made this bootcamp possible. Your tireless efforts in planning, coordinating, and executing this event have been truly commendable. In conclusion, I would like to express our sincere appreciation to all those who have contributed to the success of this bootcamp. We hope that the knowledge and skills gained from this bootcamp will empower our participants to make a positive impact on the environment and create a more sustainable future. Thank you all and have a great day.